Hello everyone, welcome back with an episode of Season 2 of the Johana Riquier Show. We are still within the borders of Dakar, Senegal, as we will be continuing with an African focus. In today's agenda, we will have gaming industry news, more industry scoops with Anitta on Story Report. We also have intriguing interviews on emerging technologies and interactive project development. We have an interesting segment that celebrates the history of the iconic and beautiful Rose Lake that lies in the north of the Cap Vert peninsula of Senegal. So join us in exploring inclusivity in the gaming industry as we have interviews with female gamer and developer Mame Faty Kane and female gamer Aja. In addition, we have exciting game reviews for all aspiring African gamers out there. We are here and we are back with another episode packed with exciting, informative, entertaining, and socially impacting topic all about gaming in Africa. You do not want to miss it. Make sure you are subscribed, like, and engage, and of course, have your post notification bells on. From me, Johana Riquier, aka Jojo, let's not waste any time and get right into it. Hello! Nous sommes We Are Gamer Africa pour le Johana Riquier Show. Dans Dakar Rapide, prenez le volant d'un bus sénégalais et découvrez-y des routes typiquement africaines. Mais attention, les splendides rues du Sénégal sont fréquentées et parsemées d'embûches. Vous devrez donc éviter de nombreux obstacles sur le chemin afin d'obtenir un score élevé. Ce jeu nous vient également de Kaifo Game Studio. Merci et n'oubliez pas de vous abonner. Bye bye! Resting less than an hour away from Dakar, Senegal's capital in West Africa is Lake Redba, a coral pink lake that lies between white sand dunes and the Atlantic Ocean. Lake Redba is well known as one of the saltiest lakes in the world with approximately 14% salinity. The pink color of the water is due to a type of algae, Dunaliena salina, that is typical in salt lakes. According to locals, the salt content of the 3 square kilometer lake can be compared to that of the Dead Sea and even exceed it during the dry season. The water turns color in the sun due to a salt-loving macroalgae which produces a red color pigment. Not many living organisms are able to survive in Lake Redba because of its high salt content, so it serves mainly as a tourist point and for salt production. Extraction of the salt is very labor intensive and usually done by men. They cover themselves with shea butter to protect the skin from the corrosive water before swimming out and breaking the salt crust on the lake bed with long sticks.
Locals have since then been transporting, drying and trading salt from the lake, with over 70% of it being exported around West Africa. Done by men. They cover themselves with shea butter to protect the skin from the corrosive water before swimming out and breaking the salt crust on the lake bed with long sticks. Locals have since then been transporting, drying and trading salt from the lake, with over 70% of it being exported around West Africa. Lake Red Bar was originally a freshwater lake up until the 1980s, when severe drought caused a change in the composition of the water and allowed for people to start harvesting the salt. Unfortunately, over the years, Lake Red Bar has become overexploited. Today, the lake is being considered by UNESCO for its World Heritage status. It has been under consideration for the World Heritage Site status since 2005. Microsoft has officially announced the launch of the Microsoft Africa Development Center, also known as the Microsoft ADC, in Nigeria and Kenya. Microsoft ADC is Microsoft's first ever software engineering office in Africa, and it exists as a mission to help solve Africa's problems using Microsoft technology. The ADC West Africa Managing Director, Gafar Lawal, said this facility will continue efforts towards training, equipping, and hiring engineering talent in Nigeria and West Africa as a whole, to contribute to the development of Microsoft products that are in use by over 1 billion devices and empowering millions of users and organizations across the world to do more. Microsoft is reinforcing its commitment to develop talent in Africa with the announcement of its 2 new offices for the African Development Center ADC in Nairobi, Kenya and Lagos, Nigeria, after 3 years of successful operation in both countries. Nairobi will also host a new research institute, the Microsoft Africa Research Institute, MRII, which is the first in the continent. The Microsoft Africa Research Institute will be at the forefront of inventing new technology to advance scientific knowledge in the field of computer science. It will conduct cutting-edge research in the fields of artificial intelligence, machine learning, system and human-computer interaction. MARI will forge new synergy between research, engineering, and product development to power globally relevant innovation. From me, Johana, aka Jojo, that's all we have on the news. Let's head to Anitta for the story report. Hello everyone and welcome back to another episode of Story Report. My name is Anitta Musa and I'm back with a new episode and a new story. So make sure that you are subscribed to the channel and of course like, comment and share if you can. Let's get right into it. In today's episode, we will be looking at labor complaints, labor law violations, unfair employment contracts, and so much more. Nintendo is coming under legal fire for allegedly violating workers' rights in regard to unionizing. This was discovered after a filing was made on the 18th of April this year with the National Labor Relations Board with Nintendo of America. The National Labor Relations Act specifically protects the workers' rights to seek better working conditions and designate representation without any fear of retaliation, which is something claims call in question for Nintendo. According to an exclusive interview by ACOX Gaming, an unnamed worker is alleging that Nintendo, together with a firm they use for hiring contractors called Aston Carter, have violated the workers' protected rights to unionize. The allegation includes claims of surveillance, threat,
retaliation, and a layoff or refusal to hire. While Nintendo is well known, Aston Carter is a less of a visible player in the gaming industry. Unionization efforts have increased in the last year due to both reasons of simmering workers' discontent and in response to big, high-profile scandals in the gaming industry. In recent updates by Games Industry Biz, Nintendo says it was not aware of any unionization attempts and intends to cooperate with the investigation. Nintendo has since provided a statement regarding the labor complaints and said that they are committed to providing welcoming and supportive work environments for all their employees and contractors, and emphasized that they do take employment matters seriously. That is all we have on today's episode of the Story Report. I do hope that you enjoyed this segment. Please make sure to engage with us. And of course, if you have not subscribed, please do so. My name is Anitta Musa, and I'll see you guys next time. Bye. Bonjour, c'est Johana aka Jojo, donc toujours au Sénégal, et aujourd'hui je suis avec Adja de Linger Gaming. Donc on m'a appris que Linger, ça représente en fait les femmes guerrières. Alors tu pourras nous parler un petit peu plus de ça. Donc Adja est une joueuse, une gameuse, et donc elle va se présenter ici à Dakar. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ça va bien, merci. Super. Est-ce que tu peux nous parler de toi un peu, Adja? Qui tu es, ton background, qu'est-ce qui t'a amené dans les jeux vidéo? Ok, donc je m'appelle Adja Aminata Adja, j'ai 20 ans et je joue aux jeux vidéo depuis le primaire, je dirais. Je devais avoir 8-9 ans. Et j'ai découvert le jeu grâce à un de mes cousins qui s'appelle Malik, en fait. Il venait souvent à la maison, il téléchargeait avec... je pense que ça s'appelait Project 64, voilà. Il téléchargeait les jeux Nintendo. On jouait beaucoup à Mario Kart, Mario Party, Mario, Super Smash Bros. Et ça a commencé là-bas. J'ai commencé à m'intéresser aux jeux en grandissant. Et je suis devenue fan. D'accord. Et donc, tu fais partie de Linger Gaming. Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire faire partie d'une association qui représente les femmes au Sénégal dans le jeu vidéo, celles qui jouent? Qu'est-ce que ça veut dire pour toi, en fait? Moi, je me dis que, en fait, c'est une bonne chose, c'est quelque chose de grandiose, parce que je me dis, au Sénégal, en fait, quand tu es une femme et que tu aimes les jeux vidéo, les gens, ils sont là, ils te taxent. Ouais, tu es garçon manqué, tu es ci, tu es ça. Et du coup, genre, ça fait plaisir qu'en fait, des gens qui ont la même passion se regroupent dans un groupe, en fait, et commencent à profiter de leur passion. Et je me dis que c'est vraiment beau. Ah, d'accord. Ça, parce que ça manquait un peu ici. D'accord. Et qu'est-ce que tu fais comme études? Moi, je fais des études en QHSE, en qualité, sécurité et environnement, en licence 2. D'accord. Donc, aujourd'hui, en tant que gameuse, est-ce que tu te verrais passer du côté professionnel ou pour toi, c'est juste jouer, c'est bien, c'est assez? Ouais. Enfin, je pense pas trop passer du côté professionnel. Je me dis c'est plus une passion, quoi. Du coup, je veux pas que ça devienne trop sérieux. Je veux juste le faire pour passer du bon temps. Et d'accord. Voilà, ça me suffit. D'accord. Et donc, tu as déjà, parmi la Linger Gaming, est-ce que tu as déjà fait des jeux professionnels, participé à des tournois, etc.? Non, pas vraiment des tournois professionnels. Il y a déjà eu un tournoi, mais entre Linger Gaming, mais à part ça, rien de sérieux. D'accord. S'il t'était donné la possibilité de jouer et d'arriver dans des ligues petit à petit professionnellement, est-ce que c'est quelque chose qui t'intéresserait? Oui, bien sûr. Si j'ai l'occasion, bien sûr, voilà. Watch this space. C'est ma chance. Ok, ce serait super, super. Et donc, qu'est-ce que tu peux donner comme conseil, en fait, aux gens qui nous regardent de l'extérieur, mais aux gens qui nous regardent aussi du Sénégal par rapport aux jeux vidéo? Bon, je me dis que, en fait, au Sénégal, les jeux vidéo, c'est pas en fait une industrie très, très, très développée. Mais il y a quand même des fans ici et voilà, n'importe qui mérite de jouer au jeu, n'importe quel pays en fait. Peu importe le pays où vous êtes, que ce soit le Sénégal, le Mali, le Gabon, peu importe, vous avez le droit de jouer, que ce soit femme, homme, petit, grand.
parents vieux, si vous avez même 90 ans, vous avez le droit de jouer. Et voilà. C'est super. Merci Adja pour ta présence ici. Donc toujours au Sénégal, Johana Riquier et Jojo, merci. À bientôt. Au revoir. Merci. Ciao, ciao. Bonjour, je suis Johana Riquier Jojo et aujourd'hui je suis avec Mame Faty qui est une des développeurs, donc le troisième membre de Amanirena Studio. Aujourd'hui, donc merci beaucoup à Mame Faty d'être avec moi aujourd'hui. Merci beaucoup Johana pour l'invitation, c'est vraiment gentil. Super, super. Alors, je voulais savoir comment tu as fait pour entrer dans tout ce qui est game développement. Donc, c'est par curiosité que je suis entrée dans le game développement parce que c'est Maman et Wouri qui m'ont initiée grâce à l'hackathon Cap Vert dont j'ai participé avec eux, où on a eu à créer Langaboric. Et par la suite, on a eu à gagner le hackathon Free Innovation Challenge. On a eu notre propre boîte, Amanirena Studio, Amani CS. Donc, depuis lors, je travaille avec eux. Ils m'initient, ils me forment. Je travaille avec eux en quelque sorte. Super, super. Mais avant ça, dis-moi, avant d'être engagée et vraiment de collaborer avec Maman et Wouri, comment t'es venue, quelles sont les études? Est-ce que c'est quelque chose que tu as commencé dès que tu étais petite ou quelle est la passion? Est-ce que c'est une passion déjà? Oui, c'est une passion parce que déjà j'ai eu mon BTS en informatique industrielle et réseau au CFPT Sénégal-Japon. Il y a des amis, ils jouaient tout le temps sur leurs ordinateurs. Je me suis dit, mais pourquoi pas moi aussi? Je vais faire la même chose. Ils me disent, mais toi, tu es la seule fille, pourquoi tu veux jouer avec nous? Je dis, ah, mais pourquoi les filles ne vont pas jouer? Donc, j'ai commencé à jouer avec eux. Je me suis dit, mais waouh, ça c'est vraiment cool. Et quand j'ai rencontré Maman une fois, il faisait de la modélisation 3D. Et je me suis dit, mais ça c'est super. Et j'aimerais faire moi-même la même chose. De fil à aiguille, j'ai pu débuter, faire de la modélisation un petit peu. Et me voilà. C'est super, tu parlais de jouer en tant que fille. Je sais que dans un de nos précédents épisodes, nous avons vu Linger Gaming, qui est vraiment la communauté de femmes gameuses, on va dire, au Sénégal, et dont tu fais partie, si je ne me trompe pas. Exactement, je fais partie de Linger Gaming, dont depuis leur début, je suis là. On est une communauté de jeunes filles, même pas seulement du Sénégal, on est en Gambie, il y a plusieurs filles qui étaient venues. Donc, on essaie d'initier même les filles qui n'ont pas encore débuté. D'accord. D'accord. Donc, c'est super. Donc, quel est pour toi, en fait, le futur des femmes dans le jeu vidéo, mais aussi des femmes en tant que gameuses? Pour moi, les femmes commencent à se réveiller petit à petit. Parce qu'à chaque fois qu'on commence à jouer, il y a les hommes qui sont là à dire les femmes, la place de la femme, c'est pas pour les jeux vidéo, c'est pas pour ci, c'est pas pour ça. Mais c'est de l'épanouissement, c'est de la passion, c'est notre désir de le faire. Donc pourquoi nous empêcher? Mais on rencontre de plus en plus des femmes qui sont dans les jeux vidéo, par exemple Afro Gamers ou bien Women in Game. Il y a tellement d'associations de femmes qui sont dans le game que je me dis que le futur pour la femme dans les jeux est clair. D'accord, d'accord. Effectivement, il y a un engouement international et en fait, ça se voit. Je voulais vraiment en fait mettre en lumière, te mettre en lumière et mettre en lumière les différentes actrices du jeu vidéo, du streaming, de tout ce qui est communauté. Et je te remercie encore de venir et de répondre à ces questions. Nous allons passer à autre chose, mais je te remercie encore. De rien, Johana. Merci beaucoup pour l'invitation encore une fois. Merci. C'est vraiment gentil. Au revoir. Bonjour, bonjour, je suis Johana Riquier Jojo. Je suis de nouveau avec quelqu'un de la communauté. Bon, moi, je me sens un peu petite. Petite dans les deux sens, en fait. On a une grande star avec nous, top 4 mondial sur eFootball. Donc, je suis avec Momo Juve. Il a même son marketing sur lui. Momo, bienvenue. Merci. Alors, parle-nous un peu de toi. Alors, je m'appelle Adi Diouf, plus connu sur le mot de Momo Juve.
Je joue aussi e-football. Je suis top 4 mondial, champion d'Afrique, champion du Sénégal. Merci. C'est tout? Ouais. Alors, comment tu as commencé à jouer? Explique-nous un peu ton parcours. En fait, j'ai commencé à jouer en 2020. Parce que j'étais joueur de FIFA avant, mais après, la Juventus a gagné la licence, tu vois. Donc, j'ai changé de jeu et je suis parti sur e-football. Heureusement pour moi, c'était le bon jeu pour moi et voilà, j'ai percé. Machallah, machallah. Thank you, merci beaucoup. Alors, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Comment tu fais pour promouvoir le Sénégal dans l'industrie du e-sport? Ouais, pour l'instant, on commence par des projets timides. Mais avant tout, il y a 4 ou 3 mois, il y a 1 ou 2 mois, j'étais parti en Israël lors des championnats d'Afrique et j'ai représenté mon pays. J'ai fait top 5 mondial aussi là-bas. Machallah, machallah. Ah, c'est super, c'est super. Ouais. Et donc, quels sont tes plans en fait pour l'avenir? Est-ce que tu as un plan précis du marketing, représenter des marques? Actuellement, je veux créer des tournois, je veux organiser des tournois et tout. Galvaniser, motiver la communauté à s'intéresser au gaming et tout. Pour l'instant, c'est ça. Mais on commence par des projets timides, on fait doucement et on avance. Doucement. Lentement et sûrement. Alors, je vous remercie d'avoir regardé ce petit clip avec Momo Juve, la star du sport à Dakar et au Sénégal, qui représente bien le Sénégal. Je suis sûre qu'on entendra parler de lui dans le futur, n'est-ce pas, Momo? Je l'espère. Merci. Dernier mot pour motiver la communauté, la jeunesse sénégalaise à jouer? Oui, exactement. Genre, avant de motiver, il faut que l'État y mette des moyens, tu vois. Parce que c'est un peu compliqué, c'est trop cher, tu vois. Avec la sortie de la PS5 qui coûte à peu près 500 € et tout, c'est pas donné à tout le monde, tu vois. Donc, il faut que l'État y mette beaucoup de moyens et aide les jeunes à mieux s'intéresser au sport, tu vois. À beaucoup de choses. C'est super. Merci beaucoup, Momo, pour être venu. Merci à vous. Et franchement, je suis vraiment humble, on dit, vraiment très happy que tu sois venu. Merci. Plaisir partagé, merci. Donc, c'était Johana et Momo. Okay. Ciao. De Dakar. Bye bye. Hey, what's up, you people? This is Johana, aka Jojo. I'm still talking to you from Dakar, Senegal. I have with me Fred Gaba, who is the co-founder of Vinrima XR. So Vinrima XR is a VR company, so they create innovative content for VR. So Frederic, welcome. Thank you. Thank you very much. So thank you for coming with us today. So tell me a little bit about me. Okay, so my name is, as you said, Frédéric Gaba, and I am the co-founder of Vinrima XR. I think she already described it pretty well. So we've been making video games here in Senegal for about 8 years now. We started with my friend and the co-founder of Vinrima XR. And about 5 years ago, we decided to create a company and to make our work public. And we try to develop some solutions to help the country in certain domain. And that's pretty much what we do, especially in VR and AR. And tell me, how did you start? 8 years is quite a long time. You're now a veteran. So how did you start? What did you get? What did get you interested in VR and all of that? Okay, so it all started with the co-founder, Laura, because we met when we started doing after baccalaureate. When we started doing equivalent of A-level, so after secondary school. After secondary, we started doing formation in informatics, programming, computer engineering, more specifically. And we both clicked together and we started making some small games. It's how it started. And as we progressed into that area, we saw the VR just came out, you know. It was pretty crazy. And we had the hackathon in Belgium. We went there, and whenever we had free time, we went to Fnac.
we were scrounging for VR headsets, and we found one. And at that time, there were only the Google Cardboard, the one that you have to slide your phone into. We bought one, but the more evolved version, it was called Omido, I think. It was with plastic. Yeah. And we took that one, we stick our phone into it, and it was just like, boom, wow, this is crazy. And a few years later, the HTC Vive came out, and we bought that. We imported it from the USA to here. Yeah. Quite expensive at that time. And that's pretty much when we started doing VR, because the thing is, we were working on Upwork, which is an online freelancer website. Yeah. And we found a gig with American startup. They were doing VR simulation for medical staff. So we were recruited by them, and that's when we were like, okay, this is an opportunity to learn a lot about VR, to produce something. That's how we started doing VR, and after that we were like, you know what, we can also do this here locally, and that's how we started. So I'm interested, is in locally, is it something that's working? Are people aware of the possibility of VR? Or is it like a very elitist type of enterprise of companies and, you know, the government that are really aware of the benefit of emerging technologies? So VR is pretty much inexistent here in Senegal, Dakar. And, Yeah, I saw it. it's only, some, how can I say, fanatics that are making VR like us. And we are trying to make it go public. So we made some demos that we showed to some companies. They are all impressed by the technology. Wow, this is interesting. Yeah, very cool. But at the end of the day, they never call you back. And I'm thinking that it's a financial issue because the cost of entry in VR is quite expensive. Back in the day, as I was saying, for the HTC Vive, it was about, I think, 1,000 USD to get just the headset, and then you need a $2,000 computer. That's a lot of money for just one person to use. Now, today, we have the Oculus Quest 2, which is $300, cheap. So what's next for you? So what's next for me? I'm still working with Adiga, as I told you, on that esport game. And with Virema, we are making a product that's going to be release ready. That's actually pretty interesting because I don't want to say too much about it. Yeah, sure. But it's gonna help a lot of people, and I will come back when it's ready to show it off. And I think a lot of mine will be blown. Definitely, I'm sure. Senegal will be one of my favorite destinations to go in Africa. So thank you very much, Fred, for your time. Thank you. So I'm still here from Dakar, Senegal, and we have plenty of other guests that's coming from the ecosystem community here in Dakar. Thank you. It was Frederic and Johana, aka Jojo. Bye. Bye.